Tumbeta italia katika anga like this. That is how the trumpet will sound. Eko nene. So kulikuwa na hii speech moja ilikuwa na go round ya Ida Odinga akiwa Masai za Siaya, and when she was having her speech kulikuwa like a lot of commotion that was coming from the crowd, and it was hard to understand because nakumbuka like last week kulikuwa na ubuda anaitwa nani Gaucho alikuwa anabonga juu ya the fact that the only person ile ata keep like akina Babu na Sifuna safe in Luoland ni Ida. So I was there wondering like what the hell is going on. So I had to check like how the speech went. With the church leaders. Yeah, those are the youth doing their thing. Yeah. For all the people who are here, it is okay. It is okay, we are okay. So natiki hapa place ya it's okay, we are okay. Those are the youth doing their thing, and of course we can't see like what's happening on the other side. So this had Nini. So ilikuwa ni like ukiona kitu imetagia ilikuwa ni Ida Odinga was forced to cut her speech short as angry youths couldn't entertain her broad-based nonsense propaganda for empowering the youth. So is that what happened? Wacha tuendelee. So nachiki Otiende Amolo anapita huko nyuma, mother bado iko confused na shinda like what the hell is going on? I'm trying to talk here. Thank you very much. Thank you. I'm just concluding. For all the leaders who are here, starting with the church leaders, starting with the elders, and all the dignitaries that are standing here, we want you to think of what we are going to do with our youth. So nachikio patia, we want you to think of what we are going to do with our youth. Alafu kicheki like how this had been tagged where like she was spreading the broad-based nonsense. It makes you start to believe that like that's what she was talking about, because I've not checked the whole speech, but I wanted to understand like what was this commotion happening. And I think at the end of all this, because she cuts short her speech, I think alishindwa ku understand like what the hell is going on here. And anaitwa Otiende Amolo akabaki ame explain. Wacha tusikize. Akwayo ni wabedi mano ng'at moro mene kwelo koring'e ni koro chienge mar 40 ochopo beduru yawa. Let's all sit down. Na waomba mukae chini. Hapo kulikuwa na mtu alikuwa naiba, lakini sasa siku zake 40 zimefika na ziko chungu kama 40. So apparently kuna Rahel kwa imeenda kuiba hapo. And I don't know man, the cojones ya kwenda kuiba katikati ya Jaka jo, hizi raya vile wagazi kali na mawe. Hiyo raya sijaiona, but it seems that nishasikia garazi kisema like they worked on him perpendicularly. So that's what I'm assuming happened. But kuna sana sema that was a speech about broad-based ilileta hiyo commotion. But from Otiende Amolo, I don't think that was the case. But now, wacha tubonge juu ya Kenyan politics. Kenyan politics nishaisemaga kitu moja, that I hate the fact that politicians in Kenya wanakuwa very comfortable na kuita adults watoto wangu this, watoto wangu that. And sometimes when you accept that, and when you accept nonsense like hizi mbwegze, kubongeshwa sheng, what ends up happening is even as an adult you end up being treated as a child. And that's what happened na Ubuda. Kuna Ubuda alikuwa involved kwa scandal ya kupeleka wase Finland. Huyu ni msee yuko nasemekana walichukua like billions from people. Huyu msee kuna watu watasema that alikuwa na buy stock, but the fact remains these are adults, and look at these adults and what they are doing. So look at these adults. Unacheki kuna vile msee amestretch kutoka kwa gari na anapatia watu jo peremende jo, anawapatia biscuit, hata anaruka njugu. Unajua njugu at least inakuwa bei mzuri. Alafu unacheki jo watu wamepanga line, unacheki mpaka kuna madha mzee hapo, yani wa madha wazee. And this is sad man. Hizi ni zile images zile mtu hope hazitaenda out there. Like try kuimagine hata wewe mwenyewe uko Nairobi, alafu by accident baki umecheki madha yako alikuwa amepanga line kupatiwa lollipop. And I don't know how to feel about that.
I don't know because ever since I was a child hizi vitu kama peremende zilikuwa vitu za watoi, like mimi musamaga later in life ndo nikam ku understand that I met by the time I was in my senses, madhangu alikuwa like in her 30s and I don't think I ever saw that woman akikula peremende. Mimi nilikuwa nakula tiketa hiyo jina naita peremende, basi kwa nachiki mother akidishi hivyo. So nikiwatch video asa akipatiwa sweets, this was sad. And what happens, as I keep saying, of course they want you to do this is what they love. Like if they are to go to a place where watanunua stock and no one will go and ask, because ni kama walisema hata kwa hiyo stock ukiona vizuri it's like walisema hakuna kuchukua njugu, ni kuchukua tu the cheap stuff, the sugary whatever stuff. So kulikuwa na hiyo. Alafu sasa kulikuwa na nyingine ya Otuoma, and Otuoma it seems what he decided to do was to empower the women. So hiyo Otuoma pia ilikuwa sad because how it starts is unamcheki anapatia women alafu some dude shows up kuchukua unga jo, inapigwa teke jo, nacheki hiyo jo, alafu of course inabidi iachilie unga. And you know, this is another thing that if it happened in any other country where we do not treat politicians like demigods, then Otuoma angebaki inaitwa nini, resign. Alafu this is the interesting thing, Otuoma ni jina ya Kiluya but Otuoma ni jina ya Kijaka, ni word ya Kijaka. And do you know if umsa aligongwa angeenda kuexplain amegongwa na Otuoma to another Luo dude, alafu anataka kusema ni Otuoma amemgonga, unajua nini angesema? Otuoma amenigonga, kutuomo mtu ni kugonga mtu ama kumsukuma umemtuomo, tuome mateni Otuoma. So umsali tuomo na Otuoma man. And of course alikuwa try to get unga, and kachikindile kitu mpenda kusema ile like poverty takes away your dignity, and that's what was happening there. Ajua like akiget hiyo teke, kuna wase unaweza kuwa from the outside unaangalia uko zile za so peremende, that one I'll never justify, but here unga unapata msee you have nothing man, like this is all you have, unacheki like, and you have to go for it, and you go for it unabaki umetuomua cause ni ile inafikaga jo umesota mpaka the only thing imebaki jo ni sembe jo, najua. So unataka tu kule sembe, halafu hii sembe unaiteremsha tu na chumvi jo, nakagonga. Kuna raya jo zijuagi poverty hapa nje jo. Kuna raya zijuagi poverty waga serious jo, inakutandikaga jo mpaka unashindwa like, hey, yani uliamua tu this relationship yetu ni gonna do 24/7. Hakuna honeymoon, hakuna foreplay. Jo. Poverty kupeleka mbio sana. So yeah man, nikiangalia story ya Otuoma ilikuwa that was sad to see. But you know, we've created that environment. I always go back to Sisi as a society to create an environment where politicians can act like that and it's normal. And you'll even find the women there, they did not find any offense in that guy being kicked. They did not feel like that disrespect was even disrespectful. They did not feel like this person is supposed to serve you. And even when he's giving you his unga, hapati from his personal pocket. Of course, this is coming from your taxpayers' money. This is not supposed to happen. Handouts are not supposed to happen. Governments are supposed to come up with ways where people can be able to feed themselves. And if people can't feed themselves, they are supposed to come up with ways where people can afford to buy the food. The food can be subsidized or something. But handouts are not sustainable. So yes, kulikuwa na hiyo story ya Otuoma. Alafu kama kuna kitu imekuwa ikihappen ni the war in Iran. Iran versus zile country mbili. And in the process, this might end up affecting bei ya mafuta. And I'm talking of bei ya mafuta, nakumbuka majuzi. And kitu moja mufurahiaga ni thank you for the advice mnapatia naga hapo nje. Yes, nilipatiwa advice majuzi. Mafjo,
vile kumekuwa kiflood kwanza hapo South Sea, vile kumekuwa kiflood, budo si try kubai mafuta. And I literally had to go and actually Google that. Nikabaki nimeuliza Google msema kweli that should you buy fuel after a flood? And Google msema kweli kaniambia jo buda tulia jo, si dhubutu jo, ipatie some time, and then after some time like after 1 week hivi utabaki umenunua. So the only thing that ina mess up na mind yangu ni the fact that I don't think niko na fuel in the last whole week, but nizabidi jo kupack tu ndae kando jo. But kulikuwa na hiyo nilikuwa nimeuliza I think nini natafuta hiyo AI sioni jo. But wacha niandike ni buying fuel after a flood. And ilikuwa imeniwarn hiyo story that kuna petrol stations unapata that the fuel itself is terminated, alafu inabaki imedestroy ikakuwa hivyo. So ilikuwa ni buying fuel right after a flood can be risky for your car. Flooding often contaminates fuel stations underground tanks with water, dirt and debris. Here's what you should know before filling up. Why it can be dangerous. Water in the fuel tanks. Flood water can seep into the station's underground storage tanks. Water mixed with petrol or diesel can cause engine misfires, stalling or failure to start. Then ikaendelea sediment and debris. Floods stir up dirt inside tanks. Alafu this can clog up your fuel filter, injectors or fuel pump. Then ikakuwa nini? Damaged pumps or infrastructure. Stations may reopen before fully checking their systems. Then contaminated fuel can be pumped into vehicles. Alafu ikakuwa ni ideally wait 24 to 48 hours after a flood before buying fuel from a station. Sasa kitu fani ni I think hii ilikuwa inaniambia hivyo. Another AI I think ilikuwa gani hicho? Hii ni Gemini. Hii ni ChatGPT inaniambia ningoje 48 hours. Gemini ilikuwa inaniambia jo ningoje a whole week jo. So sijui ni jo. Because hii ni ile pia na kuonyesha vile raya zinakuaga. Siku za Toyota Vista kuna mtu alikuwa ananipatia advice like budo usifanye hivi. But yes, you have to take the advice. Now back to why am I talking about fuel? Arizona bonga juu ya fuel ni kuna vile ubuda anaitwa Ndindi Nyoro alibaki ametoa statement jana. And his statement yake I don't know how to take it cause I understand it and I also don't understand it. And why do I understand it? Cause it's necessary to say, but why don't I understand it? Cause whatever he's saying he's going to do, he can't do. Wacha tumsikize. EPRA mnajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans we do not expect EPRA waanze kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta ambayo ililetwa Kenya kabla bei ya mafuta globally ianze kupanda. I think hiyo story ya EPRA hiyo ilikuwa hiyo anasema ni March to April. So EPRA waganasoma hii statement yao. Anasema ni March to April and the fact that we are in early March. Anasema hiyo ndio sasa ifai kuboostiwa. But these people man, I think they are going to I'm sure they are going to give us higher prices. Unajua they're not that honest. They are supposed to be there to protect us. Do they protect us to a certain level? Yes. Kuna time ingine before history yote like some petrol stations would go rogue. But tuendelee. Kwa hivyo ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana ya nyinyi. Onana aje. Yaani Ndindi Nyoro acha nikuulize. Sasa ni nini utafanya Ndindi? Ndindi utaitisha protest. Wewe unakumbuka ukisema kuwa protesters wanafaa kutalikwa risasi. Unakumbuka ukisema hivi. Ukisema kuwa rais anafaa kususpend the constitution. Abaki amedina watu perpendicularly. Unakumbuka ukasema hiyo na watu wadiliwe nao horizontally. Sasa hizi unasema kuwa mambo yameenda diagonally. Sasa tukubaki tumekusikiza. Ndindi tiga maundu maingi. Tutirenda kuigua kiwa uga ni keki uga. Ya pili, the government introduced the reason why, na muangalia hivi, mafuta ikishuka globally ilitoka $100 billion per barrel, ikashuka hata $54 per barrel. Wakenya hawakuona ikishuka, walikuwa inateremshwa na shilingi mbili, haikiteremuka vile mafuta globally iliteremuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu in the year
in the first 2 years, serikali wakaongeza VAT katika mafuta ya 8%. Kitambo ilikuwa 8%, wakaongeza 8%, now it is 16%. Alafu in the year 2024, immediately after the protests, serikali wenyewe wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. Okay, this was immediately after the protest. Because hii time us wakitham chest after the protest wakisema that everything that we protested about, they were able to pass baadaye. And yeah, so I guess they knew what they were doing more than sisi, because hatukuwa that vigilant. Was it that Kenyans were not vigilant, ama was it that Kenyans were beaten into submission? That's the debatable part. Walitime vile mafuta ilikuwa inashuka, wakaongeza shilingi 7. Sasa nataka niwaeleze my friends. Sasa mafuta haishuki tena, inapanda. Hiyo shilingi 7 mliongeza ya fuel levy na VAT, a time has come, you must remove it, kwa sababu you cannot transfer the rise in prices entirely to consumers. Vile mlisukisa mafuta na shilingi 1 kama peremende, vile ilikuwa inashuka zaidi katika global market prices. Hata saa hii sasa imeanza kupanda. Msitupee Kiswahili. VAT muondoe ile ya 8%. Nasikia pia mi niko natumia peremende. Ndindi Nyoro anatumia peremende. Unashukisha pesa kama peremende. But siku hizi hata shilingi inaweza nunua peremende kwa siku zetu jo. Siku zetu Bob ilikuwa powerful man. Like tuko tunadishi core, tunadishi patco, tunadishi BGG, all that nonsense. And a bob, 1 shilling was so powerful. Can 1 shilling buy anything right now? Because this is my 1 bob, 2 bob waga EPRA inatupatia ni zinashukishwa kama peremende. Do they actually yeah, like 1 bob inaweza kitu yote kweli? Na ile fuel levy ya shilingi 7 lazima ile ilisainiwa na minister in the last quarter of 2024, it has to be removed, because I know you are planning either this week or in the next month. Mnajaribu ati mkuja muambia wa Kenya mnaongeza mafuta kwa over 10 shillings per liter, ati muanza kusema ni Iran. Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka mna take months kushukisha? Ikishuka mnachukua muda, ikipanda mnataka mkuja na time waseme mnaona Iran vile kunaenda, tunaongeza bei ya mafuta. Mtakapata ikishuka mnachukua muda, ikipanda mnakibia. Okay. Try to imagine uko na watch video na umeipata hapo. Alafu unapata tu kusema ikishuka unachukua muda, ikipanda unakibia. Tuko wapi? Tuko petrol station ama tuko kwa chumba cha kulala? Konene, najua mwaka ni mpya lakini injili ni ile ile, lemfi. So kama uko US, uko UK, uko Canada ama uko the UAE na unatry kutuma do Kenya, baki umechangamka, ingia lemfi, utabaki umepata the most competitive rates. Lakini apart from that, on your first transaction ya $100 or more utapata $20 sign up reward. So unangoja nini? Baki umechangamka, chap chap, ingia lemfi. Lemfi, international payments for everyone. Ekonene. But yeah, it didn't make sense. I think yes, if you're not quick to tell us that the prices have gone down, you should not be quick kutuambia that prices have up. But have prices gone up? Yes, prices may go up. Of course, America is run by a fool, and hicho kifool kime put the whole world in a situation whereby kuna some global recession is going to come up, because the world cannot be able to not use the Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz ni very important ikikam to stories are trade, and apart from trade pia stories are oil. And of course pia it's so sad to see what's happening to easy countries, akina Kuwait, akina Bahrain. It's so sad man. Niko naona, I think ilikuwa ni footage fulani hapo nilichekia ya Kuwait, ile building imegongwa alafu imewaka moto jo. Alafu pia nicheki kuna buda fulani alikuwa anabonga juu ya kuhepa vile alihepa nini, alihepa Dubai, that alibaki amecheki like buildings zinaniniwa. Yes, I think ilikuwa ni nani jo, wacha nisome hii. Ilikuwa ni msee fulani kwa ameandika ni move to Dubai a month ago.
Then akaandika, the 2 drones exploded next to our building. I was listed number 3 on the UAE public prosecutors list for publishing illegal content. The video of the Fairmont fire that got 1.7 million views, resulting in my ex account being banned across the country, followed by another week of hiding in the basement due to constant barrages of missiles and drones. Then a couple of days ago, after Marina 23 and the airport got hit, I decided we've pushed our luck far enough. Made our way over to the border into Oman the night before last and flew out this morning. Good luck to anyone to everyone in the GCC. But if you have the means to get out, I suggest you do so. Don't fuck around and find out. Alafu akabaki ameseti hii footage, and yes, for the footage you can see the smoke ni bellowing, smoke ikienda juu. And damn, kuna buda fulani pia wanaitwa Professor Jiang ule alikuwa anasema that shida hii war ni war demystify like Dubai. So now we'll never look at Dubai the same way. We always used to look at Dubai as this holiday destination. But now, because of war Trump, we can look at Dubai and be like, you know what, I might go to that country and end up dying. And that's what it takes, man. This dude has messed up that country. But kitu moja pia hiyo country lazima wa take responsibility. Najua like kuna zile, cause I think another thing pia nilicheki ni kuna msee fulani yuko anapatia na story that Trump alitry to get Obama to go to war na Iran. Azisi Trump, Iran inaitwa Netanyahu, and Obama was like, hell to the no. But ifala atiketa China walikuwa nasema that ifala ilipatiwa misinformation na Israel, alafu ikabaki imeamua ku go to war. So saa hizi Ruto and his cohorts watabaki wametumia hiyo kama excuse kutufanyia vitu zikuwe the cost of living iko high na vitu kama hizo. So wacha tungoje tu cheki vile kutaenda, but yeah, it's a sad state of affairs, man. Like, what's going to happen? Is life going to go back to normal? Will flying in the Middle East ever be safe? Because you have to think of other stories are Lockerbie. Lockerbie stories are Libya. Like you're the Lockerbie flight. Try kuona kanza pata stories are Lockerbie. And Lockerbie pia ilikuwa tu hizo story political, where now innocent people ended up like wakidedi. So ukisearch Lockerbie ni Panam Flight 103, na kwa Panam Flight 103 was a regularly scheduled Panam transatlantic flight from Frankfurt to Detroit via a stopover in New York City. Then tukienda kwa AI bombing inasema nini? The Lockerbie bombing Panam Flight 103 occurred on December 21st, 1988 when a Boeing 747 was destroyed by a bomber over Lockerbie, Scotland. The disaster resulted in 270 fatalities, all 259 on board, 243 passengers and 16 crew, and 11 residents on the ground. It remains the deadliest terrorist attack in British history and was the largest act of international terrorism against Americans until 9/11. So nacheki, alafu ilikuwa inasemekana that ilikuwa bombed by Libyans. So what's to stop Iran from kufanya kitu kama hii? Najua ile raya kasisi wale tunajichocha, niko pale ndani jo, niko Starlink, niko kwa wifi ya Starlink, alafu naandika we've been hit, alafu inakuwa that's the last thing that he wrote. Oh shit, murder he wrote. Is it murder? Okay, I don't know, man, but all this of course ni courtesy of that fool, that a-hole, that piece of shit that should never have been anywhere next to the presidency of such a powerful country. But politics is emotional, man. So they ended up voting in a moron, and that moron has literally destroyed the GCC. Hizo countries, I don't think anyone will ever look at them the same. Najua, like no one will look at Dubai and be like, oh. Kuna mafala kaki na Andrew Tate who are still pushing that agenda that Dubai is still Dubai. But you know, they have to do that. They've invested there. You can't tell people wale umeinvest hapo like, you know what, this country has stopped being safe anymore. No, your investments are there. You have to keep pushing the narrative that it's a safe country. But will Dubai ever be Dubai again? Will you ever look at it that way? I think Dubai will be even more affected than akina Abu Dhabi, akina Sharjah,
kina even Qatar itself and kina Doha. Why? Because Dubai was somehow secular. So that means that Dubai was appealing to a lot of people. Of course, kwa mseka mimi, even when I went there, I felt a certain level of discomfort. I felt like it was too rigid. But yeah, all this is courtesy of fella inaitwa Trump, that UAE might never be the same again. Damn, man. Na kuonyesha how powerful America is, man. But maybe the GCC countries should also have been like, you know what? You can't bully all of us. If you all say no, there is unity in power. Of course, at some point, walikuwa accuse Qatar of, what was it called? They accused Qatar of terrorism. So I guess maybe only twist Qatar. And yeah, ikabidi Qatar wabaki wamebribe kila kifala. And yeah, like nowadays, kitu moja funny ni the same way tunasema that the Kenya presidency has made Ruto rich, the American presidency has made Trump rich, because that asshole never made it out here. Hizi stories zote zilikuwa gani bullshit. It was all fugazi. These stories are yeye as being this negotiator. He was a very alikuwa na run like companies into bankruptcy, even bankrupted a casino. That's how bad of a businessman he is. But right now, in a same kind, like his net worth has even quadrupled after kuwe president. Because of what? Bribery. I'm twisting people. Alafu deals zinaendea son-in-law. That's how he's making his money. But yeah, wacha tuone vile kutaenda jo. Damn, we're living in a new world, and hopefully hakutakuwa na hiyo World War 3, because yeah. Kumbuka tamalizia na ile quote ya Einstein. Einstein alisemaga, I don't know what people will use kwa World War 3, but I know what they'll use kwa World War 4. So kwa World War 4, according to Einstein, people will use sticks and stones. We're literally back to the Stone Age. So, damn, iko nene.